All right, so when you launch this, all you have to do is fill in your name, scroll down to the listening section, and here is number 1. You're going to indicate what hurts the person being described. Number 1, yo comí demasiado comida y ahora tengo dolor de estómago. That was, yo comí demasiado comida y ahora tengo dolor de estómago. Number 2, again, what hurts the person being described? Mi garganta está muy roja y me duele mucho. Mi garganta está muy roja y me duele mucho. Number 3, what are the symptoms being described? It reads, que enfermo estoy. Tengo una fiebre y los escalofríos. That was, que enfermo estoy. Tengo una fiebre y los escalofríos. Number 4. Tengo que ir al dentista. Me duelen los dientes. Tengo que ir al dentista. Me duelen los dientes. And number 5. Estudié mucho para mi examen y ahora tengo un gran dolor de cabeza. Estudié mucho para mi examen y ahora tengo un gran dolor de cabeza. Section 3 is multiple choice based on our vocab. Section 4 is going to be ser versus estar, also multiple choice. The last section is stating pain. Translate the statements using either format that we learned. Then go ahead and submit when you are done.